In small scale, we prepare ammonia, okay, from ammonium salts like ammonium chloride and ammonium sulfate. Okay, when it comes to the ammonia preparation on large scale, we are using a process. The process name is the Haber's process. It is the most important question. Prepare the ammonia, right? The preparation of ammonia through Haber's process on the question iruttama. Okay, PUC bala important. Other conditions CET need part is bala important amma. Okay, next. Haber's process. Haber's process. Okay, when it comes to the Haber's process, we are using in Haber's process nitrogen is a gas which is extracted from our atmosphere through fractional distillation of liquid nitrogen. Okay, and we are adding a H2 gas. Okay, both these are combined under equilibrium conditions. Okay, under equilibrium conditions, we get 2 moles of NH3. For balancing purpose, I am writing 3H2 here. Okay, so this is also in gaseous state. While forming ammonia, the enthalpy of formation is minus 46.1 kilojoule per mole. Okay, kilojoule per mole is the energy it is releasing. Okay, and the next thing is, so when you prepare ammonia, if it is an equilibrium reaction, okay, so nitrogen is an inert gas, hydrogen is not going to react that much easily. Okay, so we need to maintain conditions. Okay, so those conditions are, we are writing conditions favorable, conditions favorable, okay, for the formation of ammonia. Okay, if I go through that conditions, the very first condition is, observe here 4 moles are there of reactants, here 2 moles are there. So here more pressure is there because of 4 moles of gaseous molecules. Here less pressure is there. Okay, if you increase the pressure, okay, the reaction shifts from high pressure to low pressure. So from reactants to products, 4 moles high pressure, 2 moles low pressure. Okay, so according to Le-Chatelier principle, the first condition, according to Le-Chatelier principle, according to Le-Chatelier's principle, okay, according to Le-Chatelier principle, high pressure is the favorable condition, okay, for the formation of ammonia. Okay, high Screen pressure. Visible, sir. Amma? Screen is not visible, sir. I just shared. Internet is disconnected now. That's why it happened. Okay. Now it is visible. Huh? Yes, sir. So according to Le-Chatelier principle, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಮ್ಮ Haber's process. Last class ಅಲ್ಲಿ ನಾವು discuss ಮಾಡಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ large scale preparation ಗೋಸ್ಕರ, when you want to prepare large scale of ammonia, we have to follow what process? Haber's process. Okay, Haber's process. In this Haber's process, we are taking nitrogen and we are mixing with hydrogen. We are getting ammonia molecule. So enthalpy of formation is minus 46.1 kilojoule per mole, and it is an exothermic reaction. What reaction am I doing?
exothermic reaction. Okay, so illi ammonia molecule, if you want to form an ammonia molecule, okay, you have to know what are the conditions favorable for the formation of ammonia. Okay, we'll know on reactant side 4 moles are there, high pressure is there. On product side 2 moles are there, low pressure is there. According to Le-Chatelier principle, when a reaction under equilibrium, this is equilibrium symbol, double-headed arrow marker. When the reaction is under equilibrium is subjected to change of pressure or temperature, the reaction will shift in such a way to nullify the effect of the change. Is the Le-Chatelier principle. Andre ಏನು ಅಂದ್ರೆ pressure change ಮಾಡಿದ್ರೆ pressure attain ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ reaction either forward either backward move ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ 4 moles high pressure ಇದೆ. Okay, 2 moles ಇಲ್ಲಿ low pressure ಇದೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. Okay, the reaction moves towards product side and the product yield will be high. That's why Le-Chatelier principle prakara, okay, high pressure is a favorable condition for the formation of ammonia anta helidrama. Okay, next okay okay, so the optimum, okay, the optimum conditions, the optimum pressure is 200 into 10 to the power of 5 pascals. Okay, means about 200 atmospheric pressure, high pressure apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ, okay, we will get the ammonia molecule. Okay, next temperature. Okay, as it is exothermic reaction, low temperature is favorable, but here the temperature is approximately 700 Kelvin we are using. Okay, this will be the favorable temperature. And the third one is we are using a catalyst. Okay, catalyst is iron. Okay, iron oxide. Catalyst is iron oxide catalyst is iron oxide. Okay, iron oxide with a small amount of K2O and Al2O3, small amounts of K2O and Al2O3. Okay, small amounts of K2O and Al2O3. Okay, this K2O and Al2O3 acts as promoters, which increases the activity of the catalyst. Okay, to attain the equilibrium. Okay, okay, before iron oxide, under iron oxide kana munche, okay, we are using iron as a catalyst, and okay, earlier iron Fe is used as catalyst, and molybdenum as promoter. Okay, ಮೊದಲು ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಮ್ಮ, Fe ಅನ್ನೋದು, ಮಾಲಿಬ್ಡೆನಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ with K2O and Al2O3 as a catalyst. Okay, note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಮ್ಮ, very very important points ಇವು.
ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ N2 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂದ H2 ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಂಟು ದಿ substance, we call this one as compressor ಅಂತಾರಮ್ಮ. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ 2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ NH3 ಬಂದಿರುತ್ತಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಮ್ಮ, ಇದು ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಮ್ಮ ಇದು. ಈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು 20 ಮೆಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್. 20 ಮೆಗಾ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 200 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ N2H2 ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ at 700 Kelvin, at approximately 700 Kelvin ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ N2H2. it will pass from here, then it will goes in this direction as well as in this direction also. But most of it will flows in this direction only. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ Fe2O3 and Al2O3 plus K2O ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎರಡನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಮೋನಿಯಾ ತರ ಮಾಡುತ್ತಮ್ಮ. N2H2 plus NH3 ಮೂರು ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ 100% ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. H2N2 ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಆಗಲ್ಲ. N2H2 will be remaining as it is. N2H2 will be remaining as it is. Then finally we will collect liquid ammonia here. ಏನಾದ್ರೆ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ N2H2 ಇದೆನೋ N2H2 ಏನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆನೋ ಅದು N2 N2 plus H2 ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೆ ಇದೆನೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಮೂವ್ ಆಗಿ like this it will moves
through pump. Again it will move. Okay. Again it will go into catalyst and it becomes catalyzed and becomes ammonia. This is the flow chart of ammonia preparation. What is this ammonia preparation? Flow chart. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಮ್ಮ. Ammonia structure nitrogen ಗೆ 2s2 2p3 configuration ಇರುತ್ತಮ್ಮ valence shell ಅಲ್ಲಿ 2s2 2p3 1 2 3. Okay, nitrogen is having 3 electrons like this with one pair. This is called as a lone pair LP. Okay, it will be like this. Okay, it won't participate in bonding. That's why these lone pair electrons are called as non-bonding electrons. So these 3 unpaired electrons form 3 bonds with hydrogen. Okay, if it forms 3 bonds with hydrogen, okay, the bond angle is 107 degree. So the bond angle here is 107.8 degree. 107.8 degree. Okay, bond angle. Not 7.8 degree shape na now pyramidal shape antivamma. Okay, pyramidal shape, and finally we will get one more molecule, one more formula, that is hybridization is sp3. Okay, and one lone pair. Okay, this is the structural property of ammonia. Okay, this is the structure of ammonia. Structure of ammonia. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು NH3 ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? What is this lone pair? We will discuss in next slide. Now observe here properties of ammonia. Properties of ammonia. Okay, first physical property. Physical property, when it comes to physical property, I will write, you know what is that. First physical property is, okay, ammonia is a liquid, okay, but in room temperature it is a gas. Okay, color, odor, okay, state, okay, as it is a freezing point, we will look. Freezing point, okay, boiling point, okay, we won't see melting point because it is either in gaseous state or in liquid state. Okay, it won't be in solid state, that's why we won't see, okay, melting point. For solids only we will see melting point. Color is colorless, odor is odorless. State, what is the state? It is in a gaseous state under room temperature. Freezing point is 198.4 degrees. Okay, boiling point is okay,
198.4 Kelvin actually. Boiling point is 239.7 Kelvin. Okay, these are the melting as freezing as well as boiling points. This is the physical property. Okay. Okay, ammonia molecule. Okay, ammonia molecule. Ammonia molecule forms hydrogen bonds. Ammonia forms hydrogen bonds. Okay, ammonia forms hydrogen bonds. Okay. Okay, ammonia forms hydrogen bonds in solid as well as liquid state. Okay, solid state ಅಲ್ಲಿ liquid state ಅಲ್ಲಿ ammonia ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಮ್ಮ hydrogen bond ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. What it is going to forming hydrogen bond. Okay, hydrogen bonding. Okay, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಮ್ಮ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. Due to this hydrogen bond formation ability, ammonia forms ammonia forms ammonia forms hydrogen bonds. Ammonia forms hydrogen bonds. Okay, ammonia forms what bonds, Amma? Hydrogen bonds. Okay, due to this hydrogen formation ability, ammonia, okay, ammonia forms hydrogen bonds. Okay, it already baradiddini. Okay, ammonia is soluble in water. This is the most important point. Okay, ammonia forming hydrogen bonds. The ability in the it is soluble in water. Okay, observe here this reaction NH3 nitrogen ಮೇಲೆ ಒಂದು lone pair ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ one lone pair is there, one lone pair is there, 3 bond pairs are there. Okay, 3 bond pairs are there. Okay, so in that one lone pair, 3 bond pair with 3 hydrogens. Okay, when you take H2O, ammonia gas form ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ H2O ನಲ್ಲಿ H plus. Okay, it is going to take H plus. Okay, okay, it will take H plus. H2O ನಲ್ಲಿ H plus na OH minus ಎರಡು ಇರ್ತಾವಮ್ಮ. Okay,
H plus will going to attack on this lone pair and forms NH3 bond H. Donate ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ nitrogen plus charge ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು NH4 plus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ NH4 plus ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ IUM ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಮ್ಮ. ಈ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ OH ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು OH ಮೈನಸ್ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ aqueous solution. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ವಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? aqueous solution. ನೀರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ? ಬೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೇಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿವಿಸ್ ಬೇಸ್. Lewis base means lone pair donor. Okay, lone pair donor. Okay. Okay. And it is releasing OH minus. That's why OH minus donor is called as a bases. Here ammonia is not releasing its OH minus. Okay, it is releasing the OH minus present in the water. That's why it is a weakly basic. Weakly basic. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಮ್ಮ ಇದನ್ನ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೇನಮ್ಮ? Yes, sir. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. It forms, it andre ammonium. It forms ammonium salts. Ammonium salts. Okay, with acids. Okay, with acids. Okay, with acids. That is example ammonium salt ಏನು ಅಂದ್ರೆ NH4Cl, NH4 twice SO4, etc. Okay, as it is a weak base, as it is a weak base, as it is a weak base, it precipitates hydroxides. Okay, hydroxides. Okay, or hydrated oxides in case of metals. In case of metals.
from their salt, okay, in case of metals, from their salt solutions. Example baritin nodama. ZnSO4 ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಮೋನಿಯಾನ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NH4 ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ, NH4OH ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ NH4OH ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. ಓಕೆ, NH4OH ಬರುತ್ತೆ. ಈ NH4OH ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ವಾಸ್ ಬರಲಿ. As it is a weak base, Zn forms ZnOH taken twice. Okay, solid form ಅಲ್ಲಿ precipitate ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. As it is a weak base, it precipitate hydroxides. Okay, hydroxides or hydrated oxide in case of metals from their salt solution. Zinc sulfate solution ಇಂದ zinc hydroxide precipitate ಮಾಡುತ್ತಮ್ಮ. ಏನು, ammonia or ammonium hydroxide. Okay, because as it is a weak base. Okay, plus NH4 twice SO4. Okay, it is in water. This reaction is in water. Aqueous ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ precipitate ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಮ್ಮ, PPT ಅಂತಾರೆ. Okay, we will get white PPT or precipitate. In the same way, if you take FeCl3 aqueous and if I add 3 moles of okay, if you add NH4OH, okay, aqueous, both will react and forms Fe2O3, okay, Fe2O3 XH2O. okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ, hydrated oxides ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಮ್ಮ, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಚೇತನ್, ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ಬ್ರೌನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ FeCl3 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ NH4Cl aqueous. ಈ NH4 ಈ Cl ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ NH4Cl ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈ NH4 ಅನ್ನೋದು ಐರನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಈ OH ಅನ್ನೋದು ಐರನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ you will get iron oxide XH2O. ಇದು ಬ್ರೌನ್ PPT ಅಮ್ಮ. Like this, hydrated oxides in case of metals from their salt solution is precipitated. Is what is precipitated. Okay, this is regarding reaction with formation of salts or precipitates. Okay, thank you. Just a minute amma. So this is the last week. Okay, week. This is the last week. Okay. So Chetan sir will going to communicate with you. I am up to here. Did you note it or not? Yes, sir. Okay, I am stopping the sharing. They want to talk with you regarding some questions. Okay, so I am stopping sharing. So, good evening, students. Good evening, sir. So, this is the last week. And the online classes last week irutte ide week. So, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೀಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು. So, how was the experience Zoom classes? ಹೇಗಾಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಅನ್ಸ್ತು ನಿಮಗೆ Zoom classes? Good, sir. Huh? Good, sir. Shahid?
ಶಾಹಿದ್ ಉದೇರ್ ಸರ್ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಜೂಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸದೇ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಡೇ ಪಾಸಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸರ್ ಟೀಚರ್ಸಿಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸರ್? ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಹೌದಾ ಸರ್? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಮುಗಿಸಿರಿ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ OTP ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗೀತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಫ್ರೇಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ. ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನಿಮ್ ಜೂಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್? ಸೊ ಹೇಳಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 15-20 ಮೆಸೇಜಸ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಮ್ದ್ರಾಗ ಇರೋದೇ 5 ಜನ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ 5 ಜನ ಸರ್. 5 ಜನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮಾಡಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್. ಈ ಜನ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೆಸೇಜಸ್. 5 ಜನ ಇದ್ರೆ 5 ಜನನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಸೇಜ್. ಯಾರಿಗಾರ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಜನನಾರೇ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಳಿಸಿದ್ರ ಮೆಸೇಜ್? ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೋಸ್ ಹೂ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್, ಸರ್ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಭಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮೈ ಸೆಷನ್? ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಸೇಜ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್.